हॅलो स्टुडंट्स, मागच्या पिरियडमध्ये आपण पार्ट 1चं चॅप्टर नंबर 4 डिटर्मिनंट अँड मॅट्रायसेस या चॅप्टरमधून एक्सरसाइज 4.3 मधले काही एक्झाम्पल्स आपण सॉल्व्ह केले. आज या चॅप्टरमधला पुढचा जो पार्ट आहे तो आपण पाहणार आहोत आणि तो पार्ट आहे मॅट्रायसेस. तर आधी आपण समजून घेऊ की मॅट्रिक्स म्हणजे काय. A rectangular arrangement of mn number of elements in m rows and n columns enclosed in square bracket or circular bracket is called a matrix of order m by n. काय म्हणतोय आपण, टोटल एलिमेंट्स किंवा टोटल नंबर्स किती आहे mn. हे एकूण mn जे एलिमेंट्स आहेत, नंबर्स आहेत, यांना कसे डिस्ट्रीब्यूट केले तर m रोज मध्ये आणि n कॉलम्स मध्ये. आणि ते सगळे mn एलिमेंट्स हे स्क्वेअर ब्रॅकेट किंवा सर्क्युलर ब्रॅकेट मध्ये रिप्रेझेंट केलेले आहेत. अशी जी काही अरेंजमेंट असेल तिला आपण म्हणणार मॅट्रिक्स आणि त्या मॅट्रिक्सची ऑर्डर असणार आहे m बाय n. दिस ऑर्डर of the matrix is denoted by m cross n. पण वाचताना याला क्रॉस असं नाही वाचायचं. इट इज रीड ॲज m बाय n. लिहिताना आपण क्रॉस लिहिणार, पण वाचताना m क्रॉस n असं न वाचता m बाय n असं आपण वाचणार. नाउ जनरली matrices are denoted by capital letters A, B, C, etc. and their elements are denoted by Aij, Bij, Cij, etc. Here this suffix ij, this first suffix means I, represent the number of row or the element in which row lie, and this second element represent the column in which that element lie. That means here A is the element lies in ith row jth column in this way. Here I write that. For example, Aij is the element in the ith row and jth column of the matrix. Now here remember the first example. Here B is equal to the matrix row wise 1 0 minus 2 4. Now here we observe that there are two rows. आपल्याला इथे दोन रो दिसत आहे. रो म्हणजे आडव्या लाईन्स, ठीक आहे. अँड टू कॉलम्स, जे उभे जे काही आपल्याला जे उभे दिसत आहेत ते कॉलम आणि जे आडवे दिसतात ते रोज. मग इथे आडव्या किती रो दिसत आहेत 2 आणि उभे जे दिसत आहे ते किती आहे 2. म्हणजे या मॅट्रिक्स मध्ये 2 रोज आहेत आणि 2 कॉलम्स आहेत. अँड सो द ऑर्डर ऑफ दिस मॅट्रिक्स इज 2 by 2. Consider the second example. X is equal to the matrix row wise 5 minus 1, second row 2 3 and third row is 0 minus 2. Now here we observe there are 3 rows and 2 columns, and so the matrix is of order 3 by 2. Okay, is it clear now? Now the next topic in this chapter, we discuss in this next topic the types of matrices. There are various types of matrices. First one is row matrix. नावावरूनच कळतंय आपल्याला रो मॅट्रिक्स म्हणजे काय, की ज्याच्यामध्ये फक्त रो असतील तो म्हणजे रो मॅट्रिक्स. दॅट मीन्स अ मॅट्रिक्स हॅव्हिंग ओनली वन रो इज कॉल्ड ॲज अ रो मॅट्रिक्स. असा मॅट्रिक्स की ज्याच्यामध्ये फक्त एकच रो असेल त्याला आपण म्हणणार रो मॅट्रिक्स. अँड इट इज ऑफ द ऑर्डर 1 by n. बघा, नंबर ऑफ रोज इथे किती दिसत आहे 1 आणि नंबर ऑफ कॉलम्स या व्हेरिएबल आहेत. हियर नंबर ऑफ कॉलम्स आर ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 1, म्हणजे कॉलमची संख्या ही 1 असेल किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त सुद्धा असू शकते. फॉर एक्झाम्पल, first example is
The row matrix 3 minus 1. We observe there is only one row, but columns are 2. So order is here 1 by 2. See the second example. Here we observe there is only one row, but 3 columns are there. And so this is the matrix of order 1 by 3. Now the second type is column matrix. In the same way, a matrix having only one column is called as column matrix, and it is of order m by 1. याच्यामध्ये एकच कॉलम आहे आणि नंबर ऑफ रोजची संख्या मात्र बदलणार. ती कशी असेल तर ग्रेटर दॅन इक्वल टू 1. m is greater than equal to 1. For example, consider the first matrix. Here we observe in this first matrix there is only one column and number of rows are 2. And so here the order of this matrix is 2 by 1. Second example, here only one column but there are 3 rows, and so this is the matrix, column matrix of order 3 by 1. Now note that single element matrix म्हणजे असा मॅट्रिक्स की ज्याच्यामध्ये फक्त एकच एलिमेंट असेल इज रो मॅट्रिक्स ॲज वेल ॲज कॉलम मॅट्रिक्स. असा मॅट्रिक्स की याच्यामध्ये फक्त एकच एलिमेंट असेल त्याला आपण रो मॅट्रिक्स सुद्धा म्हणू शकतो आणि कॉलम मॅट्रिक्स सुद्धा म्हणू शकतो. द नेक्स्ट टाइप इज झिरो मॅट्रिक्स और नल मॅट्रिक्स. नावातच आहे बघा अर्थ. झिरो मॅट्रिक्स म्हणजे काय की ज्याच्यामधले सगळे एलिमेंट्स हे झिरो असतील. ठीक आहे. अ मॅट्रिक्स definition, a matrix in which every element is zero is called as a zero or null matrix, and this zero matrix or the null matrix is denoted by capital letter O. याच्यामध्ये सगळे जे एलिमेंट्स असणार आहे ते काय असणार आहे झिरो. फॉर एक्झाम्पल we consider a zero matrix of order 3 by 2. There are 3 rows and 2 columns, and so we represent this matrix in this way. Here, 3 rows and columns are here 2. So this matrix is of this type. This is the zero matrix of order 3 by 2 because here there are 3 rows and 2 columns. In this way, we can represent the zero matrix of any order. Now, see the next definition is square matrix. स्क्वेअर काय तर आपल्याला माहिती आहे स्क्वेअर म्हणजे ज्याच्या चारही बाजू सारख्या असतात. मग आता इथे बाजूंचा काही प्रश्न नाही आहे. आपण इथे मॅट्रिक्सचा विचार करतोय. मग मॅट्रिक्स मध्ये आपण काय पाहतो की तिथे काही रोज असतात काही कॉलम्स असतात. मग स्क्वेअर म्हटले म्हणजेच काय की तिच्यामध्ये नंबर ऑफ रोज आणि नंबर ऑफ कॉलम कसे असले पाहिजे तर सेम असले पाहिजे. सो सी द डेफिनेशन. A matrix with equal number of rows and columns is called a square matrix. असा मॅट्रिक्स की ज्याच्यामध्ये नंबर ऑफ रोज आणि नंबर ऑफ कॉलम्स कसे असतील इक्वल असतील त्याला आपण म्हणणार स्क्वेअर मॅट्रिक्स. फॉर एक्झाम्पल कन्सिडर दिस मॅट्रिक्स हियर. We observe there are 2 rows and 2 columns, and so it is the square matrix of order 2 by 2. Now note here, a matrix of order n by n is called a square matrix of order n. असा मॅट्रिक्स की याच्यामध्ये n रोज आणि n कॉलम्स असतील म्हणजे तो काय असेल स्क्वेअर मॅट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n by n. पण त्याला आपण सिम्पली वाचताना असं सुद्धा म्हणू शकतो की इट इज अ स्क्वेअर मॅट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n. Similarly, in this above example, we read this matrix as it is a square matrix of order 2. Now remark, let A is equal to the matrix Aij of order n by n. It is a square matrix of order n. Then first one is the elements A11, A22, A33 up to dash Aii up to dash Ann are called the diagonal elements of the matrix. बघा काय म्हणतोय आपण असं म्हटलंय की मॅट्रिक्स जो आहे A त्याची ऑर्डर काय आहे इट इज अ स्क्वेअर मॅट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n. मग त्याचे जे काही डायगोनल एलिमेंट्स म्हणजेच कोणते एलिमेंट्स असणार द एलिमेंट ॲट द 1 1th प्लेस 2 2th प्लेस 3 3th प्लेस
अप टू ith प्लेस अँड अप टू nth प्लेस. हे जे सगळे डायगोनल म्हणजे स्क्वेअरचा डायगोनल तुम्हाला माहिती आहे. when we join two opposite vertices of the square we get the diagonal. Similarly here the elements from upper top to lower element, it is the diagonal, and these are these elements. Okay, these all elements are called as the diagonal element of the matrix. Second one is the element aij where I not equal to j. पण असे जे एलिमेंट्स असतील की त्यांच्यामध्ये जे प्लेसेस आहे त्यांच्या म्हणजे आय आणि जे हा सेम नसेल ना, रो कोणत्या रो मध्ये तो आहे आणि कोणत्या कॉलम मध्ये आहे ती जर संख्या मॅच होणारी नसेल, इक्वल नसेल, म्हणजे आय नॉट इक्वल टू जे असं जर असेल तर त्यावेळेला त्या मॅट्रिक्स जो आहे तर त्यांना आपण म्हणणार त्या एलिमेंट्सला नॉन डायगोनल एलिमेंट्स. त्या मॅट्रिक्स मधल्या त्या एलिमेंट्सला आपण म्हणणार नॉन डायगोनल एलिमेंट्स. Now see the next type, it is the diagonal matrix, fifth type. Now the definition, a square matrix in which every non-diagonal element is 0. असा स्क्वेअर मॅट्रिक्स की ज्याच्यामधला प्रत्येक नॉन डायगोनल एलिमेंट काय असेल, 0 असेल. Such a matrix is called as a diagonal matrix. For example, consider this matrix here, it is of order 3 by 3. Now here we observe all the non-diagonal elements are 0. These are the diagonal elements. Okay, diagonal elements are non-zero, but the non-diagonal elements are 0 here. And so it is the diagonal matrix. This diagonal matrix also can be written as in this way. DIAG and in bracket 5, -1, 3. That means 5 is the element at the 1, 1 place, -1 is the element at the 2, 2 place, and 3 is the element at the 3, 3th place. Now sixth type is scalar matrix. Scalar matrix is a diagonal matrix. Okay, so the definition is a diagonal matrix in which all the diagonal elements are same. बघा आपण काय म्हणतोय, स्केलर मॅट्रिक्स हा काय आहे, डायगोनल, म्हणजे ऑब्व्हियसली याच्यामध्ये नॉन डायगोनल एलिमेंट हे पुन्हा 0 आले, मात्र त्याचे जे डायगोनल एलिमेंट असतील ते कसे असतील, सगळे सेम असतील, सारखे असतील, इक्वल असतील, मग त्याला आपण म्हणणार स्केलर मॅट्रिक्स. म्हणजे याच्यामध्ये हे जे डायगोनल एलिमेंट आहेत हे कसे असणार, सेम असणार, तशा मॅट्रिक्सला आपण म्हणणार, त्या डायगोनल मॅट्रिक्सला म्हणणार स्केलर मॅट्रिक्स. फॉर एक्झाम्पल, here we observe this is a matrix of order 3 by 3, and in this matrix we observe that all the diagonal elements are -1, and the non-diagonal elements are 0, and so this is the example of a scalar matrix. Now see the seventh type, unit or identity matrix. Now unit matrix is a scalar matrix. A scalar matrix in which all the diagonal elements are 1, that is unity. नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 असतील आणि सगळे डायगोनल एलिमेंट हे कसे असतील, सेम, बट दीज आर 1. And such a matrix is called as, scalar matrix is called as the unit matrix or the identity matrix. Generally the identity matrix is denoted by I and its order is denoted in the suffix, and so the identity matrix of order n is denoted by IN, capital letter I suffix n. For example, I3 means identity matrix of order 3 is denoted in this way. Here all the diagonal elements are 1 and non-diagonal elements are 0, means it is a scalar matrix having all the diagonal elements are 1, and so this matrix is called as the identity matrix. Next type, sorry, before that discuss one note. Every identity matrix is a scalar matrix, but every scalar matrix need not be identity matrix. प्रत्येक आयडेंटिटी मॅट्रिक्स हा स्केलर मॅट्रिक्स असेल, पण प्रत्येक स्केलर मॅट्रिक्स हा आयडेंटिटी असेलच असं नाही. नेक्स्ट टाइप, अप्पर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्स. A square matrix in which every element below the diagonal is 0 is called an upper triangular matrix. असा स्क्वेअर मॅट्रिक्स की ज्याच्यामध्ये डायगोनलच्या खालचे सगळे एलिमेंट हे 0 असतील. डायगोनल हा जो आहे डायगोनल
जे खालचे सगळे इलेमेंट जर 0 असतील, हे वरचे इलेमेंट नॉन झिरो असले तरी चालतील, मात्र डायगोनलच्या खालचे इलेमेंट कसे असले पाहिजे 0, तर त्याला म्हणणार आपण अप्पर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्स. फॉर एक्झाम्पल, a matrix A, it is denoted by matrix of elements Aij of order n by n is upper triangular if Aij is equal to 0 for all I greater than j. Okay. कारण बिलो डायगोनल जे असतात त्यांची प्लेस जर तुम्ही ऑब्झर्व केली तर त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ रो ची संख्या ही नंबर ऑफ कॉलम पेक्षा मोठी असते. सो हियर फॉर I greater than j every element is 0. For example, here A is the matrix of order 3 by 3 and we observe here in this matrix all the elements below the diagonal. This is the diagonal and all the elements below the diagonal are 0 and so it is the upper triangular matrix. Now next definition, lower triangular matrix. See the definition. A square matrix in which every element above the diagonal is 0 is called an lower triangular matrix. त्याच्या उलट की त्या असा स्क्वेअर मॅट्रिक्स की ज्याच्यामध्ये डायगोनलच्या वरचे सगळे इलेमेंट हे 0 असतील, म्हणजे ऑब्व्हियसली I इज लेस दॅन J. असा जो काही स्क्वेअर मॅट्रिक्स असेल की त्याच्यामध्ये रोजची संख्या ही कॉलमच्या संख्येपेक्षा लहान असेल तर तो मॅट्रिक्स हा काय असेल तर लोअर ट्रायंग्युलर. अ मॅट्रिक्स A इज इक्वल टू matrix of element Aij of order n is a lower triangular matrix if Aij is equal to 0 for all I less than j. For example, here A is the matrix of order 3 as shown in this example. We observe all the elements above the diagonal are 0. So this is the upper triangle, sorry, this is the lower triangular matrix. Because for all I and j, I is less than, for all I less than j, Aij is 0. Now, next definition is triangular matrix. Now, when a square matrix is upper triangular or it may be a lower triangular, then we say it as a triangular matrix. So, a square matrix is called a triangular matrix if it is upper triangular or lower triangular. तो मॅट्रिक्स अप्पर ट्रायंग्युलर असला तरी आपण त्याला फक्त ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्स असं सुद्धा म्हणू शकतो. फक्त तो लोअर ट्रायंग्युलर असला तरी त्याला आपण म्हणणार की तो ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्स आहे. नाउ नोट द डायगोनल, स्केलर, युनिट and null matrices are also triangular matrix. प्रत्येक डायगोनल मॅट्रिक्स मध्ये काय असतं, एव्हरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0. म्हणजे बघा त्याचे डायगोनलच्या खालचे इलेमेंट पण 0 असतात, वरचे पण इलेमेंट 0 असतात. अँड सो एव्हरी डायगोनल मॅट्रिक्स इज अ ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्स. नाउ स्केलर मॅट्रिक्स. इन द स्केलर मॅट्रिक्स all the non-diagonal elements are 0 and diagonal elements are same. And so below the diagonal elements are 0 and above the diagonal are also 0 and so it is also a triangular matrix. Now unit matrix. In the unit matrix all the diagonal elements are 1 and non-diagonal elements are 0 and so again it is triangular matrix. Okay. Null matrix. We observe in the null matrix all the elements are 0. Diagonal elements are also 0 because here in the 0 matrix all the elements are 0. So we observe in the 0 matrix above the diagonal elements are 0 as well as below the diagonal elements are also 0 and so it is again a triangular matrix. Okay. Now next one, symmetric matrix. Next definition is symmetric matrix. See the definition. A square matrix A is equal to Aij of order n by n in which Aij is equal to Aji. That means A is a matrix such that the element at the ijth place is same as the element at the jth place for all ij is called as a symmetric matrix. For example, A is a matrix of order 3 by 3 as shown here. We observe element at the 1 place and 2 place is same. Element at the 1/3 place and 3/1 place is same. And element at the 2/3 place and 3/2 place is same. And so this is a
symmetric matrix. Okay, note here the scalar or null matrices are symmetric. प्रत्येक स्केलर मॅट्रिक्स आणि नल मॅट्रिक्स हे कसे असतात, सिमेट्रिक असतात. नाउ सी द नेक्स्ट डेफिनेशन, स्क्यू सिमेट्रिक मॅट्रिक्स. A square matrix A is equal to Aij of order n by n is in which Aij is equal to minus Aji. म्हणजे याच्या उलट, ijth प्लेसचा इलेमेंट आणि jth प्लेसचा इलेमेंट both are equal but opposite in sign असे असतील for all ij, then it is called as skew symmetric matrix. Now here for I is equal to j, पण ज्या वेळेला I आणि j इक्वल असतील त्यावेळेला बघा, जर आपण इथे I is equal to j पुट केलं तर आपल्याला मिळेल aii is equal to minus aii. That is, if we take this aii to this side, it becomes 2 times aii is equal to 0. That is aii is equal to 0. मग aii म्हणजे काय, की ज्याच्यामध्ये रो आणि कॉलम ची संख्या ही सेम असेल, म्हणजे एलिमेंट ॲट द 1 place, 2 place, 3 place, etc. If all these elements are 0, then that matrix is symmetric matrix. Okay. And so here this is one of the example of skew symmetric matrix. A is equal to the matrix. We observe in this all the diagonal elements are 0 and element at the 1 2 place and 2 1 place are equal but opposite in sign. Again 1 3 place and 3 1 place, g minus g, that means these are same but opposite in sign. 2 3 place and 3 2 place element are also equal but opposite in sign, and so this is the example of skew symmetric matrix. Now we observe null in the null matrix. In the null matrix, diagonal are 0 and all the non-diagonal elements are also 0. 0 has no sign, it is not negative as well as positive, and so the null matrix is also skew symmetric. Now see, the next type is determinant of a matrix. Now we know determinant. Now we can find determinant of only a square matrix. Means determinant of matrix is defined only for a square matrix. कारण आपण determinant मध्ये पाहिलं की आपण कोणता डिटर्मिनंट सॉल्व करत होतो की ज्याच्यामध्ये नंबर ऑफ रोज आणि नंबर ऑफ कॉलम्स हे सेम होते. अँड सो वी कॅन डिफाइन डिटर्मिनंट ऑफ अ मॅट्रिक्स ओनली फॉर अ स्क्वेअर मॅट्रिक्स. इफ A is a square matrix, then the same arrangement of the elements of A also gives us a determinant by replacing square brackets by vertical bars. बघा, जर आपल्याला एखादा स्क्वेअर मॅट्रिक्स दिलेला असेल तर त्याचा डिटर्मिनंट आपण कसा फाइंड करू शकतो, तर जे काही मॅट्रिक्स आपण स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये रिप्रेझेंट करतो तर तिथे फक्त तिथला तो स्क्वेअर ब्रॅकेट काढून आपल्याला वर्टिकल बार्स प्लेस करायचे. दॅट इज इट इज डिनोटेड बाय इन दिस वे, A in the vertical bar, or it is denoted as determinant A in this way. So for example, A is a square matrix of order 2, then its determinant is represented by determinant A is equal to determinant 1370 here. Now next definition is singular matrix. Now when value of the determinant of a matrix is 0, then it is called as a singular matrix. So the definition is, a square matrix is said to be singular if determinant A is equal to 0. जर डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू त्या मॅट्रिक्सच्या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू 0 असेल तर आपण त्याला म्हणणार सिंग्युलर मॅट्रिक्स. अदरवाइज इट इज कॉल्ड एज नॉन सिंग्युलर. म्हणजे जर डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू नॉन 0 असेल तर तो मॅट्रिक्स काय असेल, नॉन सिंग्युलर. बघा लक्षात घ्या, when determinant A is not equal to 0, then such a matrix is called as non-singular matrix. Okay, remember this. When the matrix is called as singular and when it is called as non-singular matrix. Now see the next type, transpose of a matrix. एखाद्या मॅट्रिक्सचा ट्रान्सपोज म्हणजे काय? See the definition.
The matrix obtained by interchanging rows and columns of matrix is called transpose of matrix A. एखाद्या मॅट्रिक्स मधले रोज जे आहे ते आपण कॉलम्सने रिप्लेस केले आणि कॉलम्स जे आहे ते रोजने जर रिप्लेस केले तर मिळणारा जो मॅट्रिक्स असेल त्याला त्या मॅट्रिक्सचा ट्रान्सपोज आपण म्हणणार. इट इज डिनोटेड बाय A dash or A raised to T. Okay, but it is read as A transpose. Okay, if A is a matrix of order m by n. आता आपण चेंज कोणामध्ये करतोय, m काय इथे रो आणि n काय आहेत कॉलम्स. आपण इंटरचेंज रोज आणि कॉलम्स मध्ये करतोय, म्हणजे जे रोज आहेत ते कॉलम्स होणार आहे, कॉलम्स म्हणजेच रो होणार आहे. अँड सो द ऑर्डर ऑफ A transpose is n by m. Okay, so for example, if A is equal to a matrix of order 3 by 2, then A transpose is a matrix of order 2 by 3, as shown in this example. Now see the remark. First remark, if A is symmetric, then A is equal to A transpose. जर मॅट्रिक्स A आणि A ट्रान्सपोज दोघं सेम असतील तर त्यावेळेला त्याला म्हणणार आपण सिमेट्रिक मॅट्रिक्स. इफ B is skew symmetric, then B is equal to minus B transpose. When B is same as minus of B transpose, then B is called as skew symmetric matrix. Okay, so this is the definition of matrix. In this lecture we discuss about the matrices and types of the matrices. So see you again in the next lecture. Thank you.